So next topic, electric potential. So already we have seen electric potential, but elaborately we didn't see. So electric potential is nothing but the difference between the two electric charge potentials will define the difference of two electric potential points, that is determined by the work done by an electric field. So what is work done actually? What is work done? So when you charge to move from point 1 to point 2, that will be called as a work done by the electric field. Okay. So electric potential difference between point A and B is represented by VB minus VA. Okay. Is nothing but change in force due to the charge. This work done by charge will give the electric potential difference. Okay. So elaborately we are going to see that. So first we will see what is work done. Okay. So according to your Coulomb's law, the force exerted by the electric field E vector is represented as F vector equal to charge Q, okay, on E vector. So E vector stands for electric field, Q is nothing but charge. Okay. So N is nothing but a unit, Newton's circle. And then but the component of this force exerted by the field in the direction of the dl, which is responsible to move the charge q through the distance dl. So here the charge going to move from one point to one point. That distance will be covered as a dl, okay, which is covered by the charge q. So now we are going to say the component of a vector in the direction of the unit vector, which is the dot product of the vector with that unit vector. So here the unit vector going to represent the direction of the force from the from one point to another point by the charge q. Okay, it is represented by unit vector. Direction is represented by unit vector a l. Okay, so length a l engiradhu that determines the length of the movement of force. Okay. So F L vector equal to F vector dot A L vector. So that force from one point to another point charge is the direction is represented by unit vector A. Okay, A L. Okay. So L suffix with the L determines the length of that force. And then you are going to substitute the value of F vector here, that is Q into E vector. They substitute here. So Q vector E vector dot unit vector will give the total force. Okay. So this is the force which is responsible to move the charge Q1 through the distance dl in the direction of the field. Okay. We are going to move the charge from one point to another point. Okay. So that it will be exerting some force. Okay. That will be represented by the equation F L vector equal to QT E vector dot A L vector. Okay. Now we are going to keep the charge in equilibrium. Okay. So equilibrium is nothing but applying force which will be equal and opposite to the force exerted by the field in the direction of the dl, this changing length. Okay. So now the force applied will be equal to, okay, so at equilibrium condition the force applied will be equal to minus FL. Okay, so here the force will be equal but in opposite direction, the minus symbol. Okay, opposite direction, the minus symbol will indicate the opposite direction, and then remaining cell will be same. Arena equation is the coordinate QT E vector dot A L vector. Okay. So here the charge which is moving from one point to another point is represented by the Coulomb's law force equation. Yeah, said to be work done. So thus by keeping the charge in the equilibrium condition,
we are going to move the charge through the distance in opposite direction to that of the electric field is said to be work done. Work done is nothing but we are going to move the charge from one point to another point in the electric field under the equilibrium condition. That is said to be work done. Okay. So here we are going to write the mathematical equation for work done. So differential work done by an external force in moving the charge through a distance dl against the direction of the electric field is represented by dw equal to force applied into dl. Okay, so the product of force and distance will give the work done. Okay, product of force and distance will give the work done on electric field, that is force into distance. Okay, dl is the distance force which is applied on the charge. Okay, for moving from one point to another point in the electric field. Okay, that will be called as the differential, that is change in work done. Will be equal to the value of force applied. You substitute the value here and then into dl. Okay, so dl into a vector l can be written as dl. That is distance vector. ரெண்டுமே direction and distance represent பண்ணும். அதனால distance vector னு எடுத்துக்கலாம். And then just replace the value of dl here. Okay, அப்ப dw equal to minus qt e vector. So in the ரெண்டு termக்கு பதிலா you replace the dl vector. Okay. Difference E dot dl vector என்பது dot product. Okay. Dot product நாவே scalar quantity. So that work done also as scalar quantity. After a charge Q is moving from initial position to final position. That is from one point to another point. Okay, in the direction of the electric field, so that the work done is obtained by integrating the difference. The total work done is obtained by differentiating the work done. Okay, differential work done over the same distance. Okay, so இப்போ நம்ம dw தான கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சிம்பிளா சொல்லணும்னா w கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? We have to take integration for the differential work done. Okay, to find out the work done, simple work done. Okay, work done w கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை integrate பண்ணினா உனக்கு w கிடைக்கும். அதுதான் இங்க termsல sentence கொடுத்துருக்கோம். Okay, so w equal to integral of dw. So first point எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு எங்க போய் முடியுதோ, சார்ஜ் எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க மூவ் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் இனிஷியல் ஸ்டேட் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ. ஸோ அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூ ஆர் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ இன் த இன்டகிரேட்டட் வேல்யூ. ஸோ dwங்கிறது என்ன? மைனஸ் q1 இன்டூ e வெக்டர் டாட் dl வெக்டர். அதான் சேம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ பிரிங் இட் அவுட் சைட் ஆஃப் integration. So remaining will be the dot product E dot dl vector. Okay. So J is joule. Joule is there. Here I put the joule. And then you can represent the same thing in the line integral also. Okay. ஒவ்வொரு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைன் இன்டெக்ரல், சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல், அப்புறம் வால்யூம் இன்டெக்ரல், இது மூணுலயே ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ லைன் இன்டெக்ரல்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்க? ஒரே ஒரு இன்டெகிரேஷன் வரும் சரியா? சேம் திங் ஏ அப்படியே தான் வரும். ஓகே, ஸோ பி டு ஏ. ஓகே, ஃப்ரம் த இனிஷியல் பொசிஷன் பி, ஃபைனல் பொசிஷன் ஏன்னு எடுத்துக்கணும். அதனால பி டு ஏ. ஓகே, லைன் இன்டெக்ரல் will be represented by a single integration. So now we are going to see the potential difference between the 2 points. Okay. So now from point B to A, we are going to move the point charge, which is done in the electric field. That's why it's called as a work done in the electric field. So that is represented by W equal to minus Q integral B to A E vector dot dl vector.
this work done equation which is obtained in the previous page. Now we are going to select the charge Q as a unit test charge. Okay. The work done in moving unit charge from point B to A in the electric field is said to be potential difference between the point B and A. So இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு மூவ் ஆகுதுல்ல அத வர்க் டன்னு வந்து சொல்லாம we can find out the potential among the point 2 points A and B. So இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க முடியுதோ அதுக்கு potential difference கண்டுபிடிக்கலாம் voltage difference அந்த மாதிரி. Okay. So voltage difference தான் potential difference னு சொல்லலாம். So that is represented by the V. Okay. So that is change in change in voltage. Okay, in the electric field, change in voltage between the points will be called as a potential difference. Okay, represented by integral B to A E vector dot dl vector, giving that Q charge. Because here we are going to consider the Q as unit test charge. Unit naale Q வந்து 1 எடுத்துக்கணும். So இது 1 ஆக்கிட்டு என்னாகும் remaining thing minus integral of B to A E vector dot dl vector. That is your potential difference. What then கண்டுபிடிச்சுன்னா you will be including Q. Q வந்து unit charge எடுத்துக்கிட்டா that is value 1 ன்னு எடுத்துக்கிட்டா that is potential difference. Okay. ரொம்ப யோசிக்கிறேன். Then இங்கே கொடுத்துட்டோம் work done per unit charge. The work done we are going to do it in per unit charge. So Q 1 வச்சு செஞ்சீங்கன்னா அதுதான் potential difference between B and A. அதுதான். Okay. Work done per unit charge in moving unit charge from point B to A in the electric field is said to be potential difference between 2 points B and A. Okay. சிம்பிளா சொல்லலாம் ஈக்குவேஷனை வச்சு நீ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுது அந்த மாதிரி நீ நீ இதை மகப் பண்ணிட்டு இருக்காத சரியா ஈக்குவேஷனை வச்சு நீ சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண பழகிக்கும் அதுதான் சொல்றேன். ஸோ இப்படி எழுதலாம் BAP. Simply we can write it as B. But the suffix, if you represent the AB, that is nothing but between the difference between the potential difference between the point A and B. That's the meaning. Okay, that is represented here in the notation. Now we are going to see the potential due to point charge. Okay, so here we are going to consider a point charge which is located at the origin of a spherical coordinate system. Okay, which will be producing the E vector in all directions. Okay, shown here. Now we are going to assume free space so that the electric field due to point charge Q at a point having radial distance R. Radial distance and it is radial distance R from the origin. So radial distance R. Okay. From the origin is considered as R. Okay. So that you can write the electric field intensity as E equal to Q by இது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் தான். கால்குலேட் பண்ணி போல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிருக்கோம். எப்படிதான் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்துச்சுலாம் யோசிக்காத ஏற்கனவே இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டியோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இதுதான். அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிருக்கு. ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி ஈக்குவேஷன் means given as Q by 4 by epsilon naught outside into unit vector. Okay. Here we are going to consider the charge as a unit charge which is going to be placed at a point B. Okay. At a radial distance R beta. Beta R beta. It's beta. இல்ல B தான். B தான் நான் தான் beta பண்ணிட்டேன். B. R B. Okay. We are going to place the unit charge. Okay. Unit charge. Upper the charge value will be 1 here. So அதை வந்து நான் B ங்கிற பாயிண்ட்ல பிளேஸ் பண்றேன் with a distance RB from the
charge Q. Okay. Charge Q இருந்து point charge Q இருந்து இந்த unit charge வந்து distance வந்து RC. Okay. And then it is moved against the direction of E. So electric field in the direction இருக்கு. I'm going to move the unit charge P opposite to electric field. அப்ப இப்படி மூவ் பண்றேன். Okay. From point B to point A. இப்போ நான் இந்த யூனிட் சார்ஜை இந்த பாயிண்ட் B ல இருந்து A க்கு மூவ் பண்ணிட்டேன். Bங்கிற பாயிண்ட்ல யூனிட் சார்ஜ் இருக்கு. ஸோ அதை நான் ஆப்போசிட் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றேன். ஸோ மூவ் பண்ணி இப்போ நான் பாயிண்ட் பொசிஷன் ஏல வந்து என்னோட பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த சார்ஜ் பாயிண்ட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா RA. ஓகே. இப்போ நான் வந்து இது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டிஃபரன்ஷியல் லென்த். ஓகே. ஸோ டிஃபரன்ஷியல் லென்த் கேன் பி கால்குலேட்டட் as DL equal to DR. ஸ்பெரிக்கல் சிஸ்டம்னு இங்கே சொல்லிட்டு ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். அதோட ஈக்குவேஷன் உனக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். R phi theta. இது theta, இது phi. சரியா? ஸோ அப்போ AR dr into AR plus R into d theta into A d theta plus R sin theta d phi A phi. Okay, this is the differential length for spherical coordinate system. Now we are going to find out the potential difference in the point B and point A. Unit charge இங்க இருக்கிறப்ப உன்னோட பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ, அதே மாதிரி இங்க மூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உன்னோட பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ரெண்டுக்கும் இந்த ரெண்டு பொட்டன்ஷியலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சினா தான் உனக்கு கிடைக்கும். அதுதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். ஓகே. உன்னோட யூனிட் சார்ஜ் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் மூவ் பண்றப்ப வேல்யூ மாறும். ஓகே. உன்னோட பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ மாறும். அதுதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். So that can be represented as VAB equal to another சொல்ல potential difference ஓட equation minus integral of V to A E vector dot dl vector. நமக்கு E vector தெரியும். அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. dl vector இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. இந்த equation. சரியா? ஸோ இந்த BAங்கிறது ரேடியஸ். ரேடியஸ் சொல்றது. அதை எடுத்து எழுதிக்கோ. VKB equal RA. அப்படிங்க பண்ணிக்கோ. க்கு பதிலாக அந்த equation dl க்கு அந்த equation அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடு. ஓகே. இப்போ Q by 4 pi epsilon naught R square இந்த யூனிட் வெக்டார் இருக்கு இல்லையா, இந்த வெக்டாரை இதற்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணினா you will be getting only the PR. You are going to consider AR vector into AR vectorன்றப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் இதோட மல்டிப்ளை பண்றப்ப இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இந்த யூனிட் வெக்டர் டிஃபரன்ஸ் வெக்டர் 0 ஆயிடும். இது மட்டும்தான் சேமா இருக்கும். நல்லா கவனி. இங்க ஒரு யூனிட் வெக்டார் இருக்கு, இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள 3 யூனிட் வெக்டார் இருக்கு. அப்ப இத வந்து இதோட மல்டிப்ளை பண்றப்ப AR வெக்டார் டாட் AR வெக்டார்னு பண்றப்ப என்ன பண்ணனு கிடைக்கும். சரியா? அப்ப அப்படியே இந்த இதுவும் மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ அந்த இதுதான் இந்த பார்ட். ஓகே. AR டாட் ARன்றப்ப 1 கிடைக்கும். ஸோ அந்த ரிமைனிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ யூ வில் கெட் இட். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம். அடுத்த பிளஸ்க்கு அப்புறம் இருக்க யூனிட் வெக்டர் பாரு A theta வெக்டர். இங்க ஆனா AR வெக்டர். ஸோ டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் வெக்டர்ஸ் வரப்ப என்ன யூனிட் வெக்டர்ஸ் வரப்ப the value will become 0. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா A5 AR-ஓட மல்டிப்ளை பண்றப்ப 0 ஆயிடும். ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மும் will become 0. ஸோ you will be having only one term, first term. ஓகே. அதுலயுமே இந்த AR வெக்டர் இந்த AR வெக்டர் வித் மார்க். ஸோ ரிமைனிங் DR. ஸோ இதோட மல்டிப்ளை ஆயிடும். ஸோ இது மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஃபைனலா. இப்போ இதை இன்டெகிரேட் பண்ண போறேன். ஓகே. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு R. DR தானே? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு R you are going to integrate it. அப்போ ரிமைனிங் term Q by 4 pi epsilon naught வந்து constant value. So you bring it outside. So remaining thing will be R 1 by R square. அதை வந்து மேல நியூமரேட்டர் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா R power minus 2 ஆயிடும். Okay. Into DR. So if you integrate it, you will get like this. So applying the limit RB to RA, you will be getting the final equation like this. Q by minus Q by 4 epsilon naught
minus 1 by RA plus 1 by RB. Okay, this is the final equation. The minus எல்லாத்தையும் நம்ம remove பண்ணோம்னா to bring it like this. Okay, q by 4 by epsilon r. Minus உள்ள கொண்டு போ. Minus into minus will become plus. So this term will become minus. That's all. Okay. So when your RB value is greater than RA, or 1 by RB is less than 1 by RA, your potential difference value will be positive. Okay. This is the potential difference between the point A and B. Okay. For the unit charge. So you can also express the potential difference in absolute value. Okay, so VAB equal to VA minus B will give the absolute potential difference between the 2 points. That can be represented as V equal to Q by 4 by epsilon naught into R. So in other way you can mathematically represent the equation as V equal to minus minus final stage to sorry, initial stage to final stage, that is unit E vector dot dl vector. Okay, already சொல்லிருக்கோம், no problem. So this is your potential difference equation. Absolute potential na இந்த மாதிரி இருக்கும். Absolute potential due to line charge. Line charge na single integration will come for the same equation. அதே மாதிரி potential for surface charge means you will be having the double integration. This surface integral naவே mathematically you will be doing the double integration. Volume charge na triple integration. And then if you consider that infinity value for the reference value, then you will be getting the plus C. Additional to the your basic value. Q by 4 by epsilon naught or the plus C கிடைக்கும். If you are considering the infinity value for the movement. Okay. இந்த இது எப்படி இருந்துச்சு? Rho by 4 by epsilon naught. So there is nothing but you are going to take the charge Q as rho dot dl. Okay, rho dot dl for line charge Q. Q க்கு பதிலா rho dot dl. இதே line charge ல, இதே surface charge ல பத்தினா rho dot ds. எதுக்கு பதிலா Q க்கு பதிலா notate point charge க்கு Q ன்னு எடுத்துக்க, line charge க்கு rho dot dl. இதே surface charge க்கு rho dot ds. Volume to rho dot dv. Okay, this is the change for the equation. Okay, இத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கவனிக்கலையான்றது எனக்கு தெரியல. So R represents the distance between the point A and B. Okay. That's all about your potential difference. Electric potential difference. Any doubt in this? You can ask me now. So equipotential is nothing but equally you'll be having the electric potential. This same potential will be outside. Okay.